Hi students, welcome back to our channel Farooq Higher Secondary School, Farooq College. Myself Anisa, Faculty of Botany. In last class, we discussed about the formation of male gamete and female gamete. You know, male gametes are formed from pollen grains and female gametes are formed from embryo sac. That is, pollen grains of stamens and embryo sac of carpels. These two pollen grains and embryo sac, or male gamete and female gamete, are in different position of a flower. But they have to brought together for fertilization. Fertilization is the fusion of male and female gamete. For that purpose, they have to brought together. How can these achieve? How can they are brought together? For this process, there is a natural phenomenon. There is a wonderful process that is called, what is the name of that process? You all know. What is that process? That is pollination. What is meant by pollination? Pollination is the process of transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. Transfer of pollen grains, ഒരു ഫ്ലവറിലുള്ള pollen grains, that is പൂമ്പൊടി, അതേ ഫ്ലവറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിലുള്ള വേറൊരു ഫ്ലവറിലോട്ടേക്ക്, അതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്ലാന്റിലുള്ള ഫ്ലവറിലോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് pollen grain from anther to stigma of a flower or different flower or different plant of the same species. Depending on the source of pollen, there are three types of pollination. First one, autogamy. Auto means self. In this case, flowers are bisexual flowers. Autogamy is the transfer of pollen grains from anther to stigma of a same flower. ഒരേ ഫ്ലവറിലുള്ള ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ടേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് autogamy എന്ന് പറയുന്നത്. So that is a bisexual flower. They are exposed. Flowers in some cases are exposed, or in some cases it is closed. Autogamy require synchrony in pollen release and stigma receptivity. Synchrony എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ്. പോളൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റിഗ്മ മെച്യൂർ ചെയ്യുന്നതും സെയിം ഫ്ലവർ ആയാൽ പോലും അത് ഒരേ സമയത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓട്ടോഗമി നടക്കൂ. അതേ ഫ്ലവറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ സ്റ്റിഗ്മയിൽ, സെയിം ഫ്ലവറിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത്, സ്റ്റിഗ്മ റിസെപ്റ്റിവിറ്റി മെച്യൂർ ചെയ്യുന്നതും പോളൻ മെച്യൂർ ചെയ്യുന്നതും ഒരേ സമയത്താണ്. ഒരേ സമയത്തായാൽ മാത്രം പോരാ, ദേ ലൈ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ, രണ്ടും അടുത്തടുത്തായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഓട്ടോഗമിക്ക് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ. There are so many flowers, bisexual flower, there are so many bisexual flowers, you know. But in your NCERT textbook, there are 3 plants: Viola, Oxalis, Camellia. These 3 plants have 2 types of flowers. First one is casmogamous flowers. That means open type flowers. They are exposed. Stigma and stamens are exposed. So there is a chance of self-pollination. But in this Camellia plant, there is lower side, there is another type of flowers. They are closed flowers. They are called cleistogamous flowers. Cleistogamous means closed flowers. Casmogamous means open flowers.
In these closed type flowers, that is cleistogamous flowers, have some significance. What are the significance of these cleistogamous flowers? They are closed, flowers are closed. So the stamens and stigma they are also lie close to each other. So there is a chance of autogamy or self-pollination. It ensures only self-pollination. That is one of the significance of cleistogamous flowers. Then another one, that is it ensures seed set even in the absence of pollinating agents. Butterfly bat അതേപോലെയുള്ള pollinating agent ഇല്ലെങ്കിലും ഏത് പ്രോസസ്സ് നടന്നോളും, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാലേ സീഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. സോ cleistogamous flowers ensure ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് സീഡ് സെറ്റ്. ഇറ്റ് ensure seed set even in the absence of pollinating agents. These are the two important significance of cleistogamous flowers. It is very important in your examination also. It is autogamy. Next one, second type of pollination is jeitonogamy. Jeitonogamy means transfer of pollen grain from anther of a flower to pollen grains from anther of a flower to stigma of another flower of the same plant. ഒരേ പ്ലാന്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പോളിനേഷൻ. ഒരേ പ്ലാന്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റിലുള്ള ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസും അത് അതേ പ്ലാന്റിലെ സ്റ്റിഗ്മയിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോഗമി. ഒരു ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 2 ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. സോ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ ഒരു ഫ്ലവറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വേറൊരു ഫ്ലവറിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ജെയ്റ്റനോഗമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് genetically they are similar. That is, plant is same, so genetically they are similar, but functionally they are different flowers are, so they need pollinating agent for transfer of pollen grain from one flower to another flower of this same plant. ഒരേ പ്ലാന്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലോട്ടേക്ക് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലോട്ടേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം, പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് വേണം. So there is an important question for your examination, that is genetically jeitonogamy is autogamy, functionally it is synogamy or cross pollination. Why? Justify, comment, etc. Genetically they are same, that is same plant. Functionally they are two different flowers. They need a pollinating agent. Clear? Then third one is synogamy or allogamy or cross pollination. What is synogamy? First one is same flower. Second one is different flower of the same plant. Then third one, that is synogamy, allogamy or cross pollination. Then what is the chances of pollen grain of which sources? That is different plant. Synogamy or allogamy, in this case there is different plants. Transfer of pollen grains from anther of a flower to stigma of another plant of the same species. ഒരേ സ്പീഷീസുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് പ്ലാന്റ്. ഒരു ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ്, ദർ ഈസ് അനദർ ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ്. സ്പീഷീസ് ഈസ് സെയിം. ഒരു റോസും ഒരു ഹിബിസ്കസും അല്ല, ഒരേ പാറ്റേൺ. റോസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും റോസ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം, ഹിബിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ 2 ഹിബിസ്കസ് ആയിരിക്കണം, ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ 2 ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ദി പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഒരു പ്ലാന്റിലുള്ള ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വേറൊരു പ്ലാന്റിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. വേറൊരു പ്ലാന്റിലുള്ള ഫ്ലവറിൽ
സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അലോഗമി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ദേ നീഡ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്. പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് വേണം. അതുകൂടാതെ ദർ ഈസ് എ combination of different characters. Genetic recombination also take place. There is a character difference, that is hybrid have superior quality over their parents. In the case of cross pollination or allogamy, there is a chance of superior quality in their hybrid than their parents. That is allogamy. Then in this allogamy or synogamy or cross pollination, it need a pollinating agent. So let us study about what are the different pollinating agents. Pollination നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? You know what are the different pollinating agents? Yes, these are the different pollinating agents. These are categorized into two types, that is abiotic and biotic. Abiotic factors are there and biotic factors are there. Abiotic example, wind and water. Biotic means there is insect, bats, butterflies, animals. There are biotic means that is by living organism. Pollination takes place by the agency of living organism, that is abiotic. Let us now study the details of these pollinating agents. Let us first discuss the abiotic agent. They are wind and water. First one, wind. Wind pollinating flowers are called anemophilous flowers, and pollination by the agency of wind, that is called anemophily or wind pollination. You know what are the characters of wind pollinating plants? What are the characters of wind pollinating plants? There are so many characters. Commonly in grasses, most commonly in grasses, wind pollination take place. Grasses means rice, wheat, sugarcane, maize. There are so many grasses. In these plants there is wind pollination take place. What are the characters of wind pollinating flowers? Pollen grains are light and non-sticky, so they can be transported by wind. Light ആയിരിക്കണം, നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണം. നോൺ സ്റ്റിക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് സ്റ്റാമൻസ് ആയിരിക്കണം, സോ ദാറ്റ് ദി പോളൻസ് ആർ ഈസിലി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു വിൻഡ് കറൻസ്. അപ്പം വിൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, പുറത്തോട്ടേക്ക് അതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ വിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലാർജ് ആൻഡ് ഫെദറി സ്റ്റിഗ്മ ടു ഈസിലി ട്രാപ്പ് എയർബോൺ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ഇത് വിൻഡിൽ എയർ കറൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ടേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാർജ് ആൻഡ് ഫെദറി സ്റ്റിഗ്മ ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഇഫ് ന്യൂമറസ് സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ, then they are packed together and form an inflorescence. അതിനുള്ള ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോൺകോപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് maize tassels. These tassels are also very important. Tassels are nothing but stigma and style which wave in wind to trap pollen grains. Then another character is flowers have single ovule in each ovule. These are the important characters of wind pollinating plants. Next one, pollination by the agency of water. That is called water pollination or hydrophily. And these flowers are called hydrophilous flowers. You know there are so many water aquatic plants are there. What are the different aquatic plants?
Yes. Lotus, water lily, Vallisneria, these are the different aquatic plants. But in all these plants, they have this water pollination is not occurring in all these plants. For example, in the case of lotus, tamara, water lily, that is ambal, then water hyacinth, kolavara, tapayil, pistia. ഈ പ്ലാന്റിലൊക്കെ ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ ഓർ വിൻഡി പോളിനേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിലും എന്തല്ല വാട്ടർ പോളിനേഷൻ അല്ല. പിന്നെ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റിലാണ് വാട്ടർ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are so many different plants are there. In your NCERT textbook there is Vallisneria. It is an example for freshwater farm plants. Hydrilla and Vallisneria, freshwater plants. In these plants, water pollination occurs. In the case of Vallisneria, it is a unisexual dioecious plant. Unisexual means male and female reproductive organs are present in different plant. Unisexual dioecious, different plant. Male plant is there and female plant is there. There are so many male flowers are produced on this male plant. At the time of maturity, these male flowers are spread over the water surface, floating over the water surface near to female plant. Water surface float ചെയ്ത് കിടക്കും. മെച്ചൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകും. The case of female plant, the pedicel of the plant, stalk of the flower, that elongate over the surface of water and floating on the surface. അത് elongate ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ സർഫസിലോട്ടേക്ക് വരും അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ പ്ലാന്റ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് വാട്ടർ സർഫസിലോട്ടേക്ക് വരും. വാട്ടർ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് which process take place? Pollination will take place. After pollination, this female flower, the pedicel of the female flower, coil and it becomes shortened and enter to the depth of the water. Then fertilization occurs in depth of the water surface. That is in the case of Vallisneria plant. In the case of Zostera, the female flowers are remain inside the seawater grasses ആണ്. Hydrilla and Vallisneria freshwater forms. Zostera is a seawater. That is also a very important question. In the case of Zostera, female flowers are remain inside the water and male flowers are also opposed to this female flowers and pollination occur in depth of this sea. That is a difference in Zostera. Then what are the characters of a water pollinating flowers or hydrophilous flowers in the characters എന്തൊക്കെയാണ്? This pollination is very important. What are the characters of a hydrophilous flowers? Hydrophilous flowers are small and inconspicuous. അത്രയും ചെറിയ flowers ആണ് hydrophilous flowers. Pollen grains are light and protected from wetting by a mucilaginous covering. അതായത് ആ വെള്ളത്തിലാണുള്ളത്, അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഡീക്കേ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് mucilaginous covering കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണം. നല്ല പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ ദേ ആർ ഓൾസോ അൺവെറ്റബിൾ. അതും എന്തായിരിക്കണം? അൺവെറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ സ്റ്റിഗ്മ മാത്രമല്ല, സെപ്പൽസും പെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാന്ത് ഇതെല്ലാം അൺവെറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ വാക്സി കോട്ടിംഗ്.
These are the characters of Anemophilous flowers. Then the third one, biotic agent, by living organism, that is by animals. Animals വഴിയാണ് in most of the cases പ്ലാന്റ്സിലെ ആനിമൽസ് വഴിയാണ് pollination നടക്കുന്നത്. Pollination by the agency of animal is commonly called zoophily. Zoophily is again divided into different types. By bats, there are so many pollinating living organisms are there. By snails, bats, insect, bees, wasp, and etc. There are so many organisms are there. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് by pollination by the agency of insect, that is called entomophily, and the flowers are called entomophilous flowers. To sustain the floral visit to the insect, plants give two rewards. ഇതെന്നും നിലനിന്ന് പോകണമല്ലോ. പോളിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റ് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ. അത് എന്നും നടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്ലാന്റ് രണ്ട് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്? പോളിനേഷൻ നടത്താനാണോ? അല്ല, ബട്ടർഫ്ലൈസ് പോകുന്നത് തേൻ നുകരാൻ വേണ്ടിയാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പം ആ തേൻ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് പോകുന്നത്. അപ്പം പ്ലാന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ടു റിവാർഡ്സ് ആണ്. ഒന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ എഡിബിൾ. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എഡിബിൾ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ റിവാർഡാണ് എന്ത്? നെക്ടർ, തേൻ നുകരാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ടു റിവാർഡ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഓർ these pollinating agents are, first one pollen grains, second one nectar. These are the two rewards. That is also very important. What are the two rewards provided by plants? They are pollen grains and nectar. In some cases, plants provide places to lay eggs. എല്ലാ കേസസിലും ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസും നെക്ടറും കിട്ടണമെന്നില്ല. ചില കേസസിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ റിവാർഡെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും? പ്ലേസസ് കൊടുക്കും. അതിന് ലെഗ് ലേ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസസ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ്. അമോർഫ ഫാലസ് ചേനയുടെ കേസിൽ അതാണ്, അതിൽ പറയുന്ന ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ അതാണ്. ചേനയുടെ പൂവുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പ്ലേസസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഗ് ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഈസ് യൂക്ക പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശാശലം. യൂക്ക പ്ലാന്റും മോത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Yucca plant, what is the characters? How can this pollination take place in yucca plant? That is also very important question. In yucca plant produce a smell at night time. നൈറ്റിലെ രാത്രി സമയത്ത് യുക്ക പ്ലാന്റ് വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാക്കും. നമുക്കറിയാം, ചേനയുടെ പൂവ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫൗൾ സ്മെല്ലാണ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് മോത്തിനെ ഇത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ സ്മെല്ല് വഴി മോത്തിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. മോത്ത് സ്മെല്ലിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ടേക്ക് പോകും. മോത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എഗ് ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സേഫ് പ്ലേസസ് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാണ് ആര്? മോത്ത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹോൾ ടുവേഴ്സ് ദി ഓവറിയുടെ നേരെ അതൊരു ഹോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ഓവറി ഓഫ് ദി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഓവറിക്കുള്ളിലോട്ടേക്ക് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലേ എഗ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി സേഫ് പ്ലേസ്. വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ് മോത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടത്. എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് വരുന്നത് ത്രൂ ദി സ്റ്റേമൻ ആൻഡ് സ്റ്റോക്കിലാണ്. ഒരു സ്റ്റോക്കിലാണ് മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഉള്ളത്.
through the stamens and stigma of the plant. ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ചേനയുടെ പൂവ് പോലെ തന്നെയാണ് യൂക്ക പ്ലാന്റ്. അതിൽ ആ ചേനയുടെ പൂവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. സ്റ്റാമൻസും സ്റ്റിഗ്മയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിലായിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പം ഓവറിക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാമൻസിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിൻ്റെ ചിറകിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആവും. എന്നിട്ട് അത് മുകളിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ടേക്ക് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അറിയാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. There is pollination നടന്നു. After that fertilization also take place. After fertilization there are so many young seeds are also produced. Young seeds are eaten by this larva stage or cocoon stage of this moth. Then an insect is formed. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പോൾ അത് ഈ എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തോട്ടേക്ക് വന്ന് ലാർവയായി കൊക്കൂണായി പിന്നെ അത് എന്തായി മാറുന്നത്, ഒരു മോത്തായി മാറുന്നത്, ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി മാറുന്നത്. അപ്പം അതുവരെ അതിനുള്ള വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ആണ്. കൂടാതെ എന്തുകൂടി കിട്ടി, അതിനാവശ്യമുള്ള ഫുഡും കൂടി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ to give safe places for laying egg. Then what are the characters of insect pollinating flowers? It is very simple. You all know what are the characters of insect pollinating plants. Yes, they are very attractive. Flowers are very attractive to attract insect. Insectine attract ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല attractive colors ഉണ്ട്, bright colors ആണ്. Large and showy flowers. They have scent, fragrance. This fragrance may be foul smell or pleasant smell. രണ്ടോ നമുക്കറിയാം. റോസ്, ജാസ്മിൻ നല്ല സ്മെല്ലാണ്, നമുക്ക് നല്ല സ്മെല്ലാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു ചൈനയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫൗൾ സ്മെൽ. ദീസ് ആർ ഫോർ ടു അട്രാക്ട് ഇൻസെക്ട്. Then there is some rewards. These pollen grains are the reward. Then there is another one, that is a nectar. Nectar is a reward for these pollinating agents. Pollen grains and nectars are the rewards. But they have, insect pollinating flowers have nectar. Then what are the other pollinating characters of these plants? You observe your garden or your neighboring places and tell me what are the other characters of these insect pollinating plants. Yes, pollen grains are usually sticky ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിക്കി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ചിറകിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ സ്റ്റിക്കി. സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റിക്കി. സ്റ്റിഗ്മയും സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ when the flowers are small ആണെങ്കിൽ many flowers are clustered into an inflorescence. ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇക്സോറ, തെച്ചി, ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ്, ഒരു ബഞ്ചായിട്ടാണ്. ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റേർഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഫോം എ ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. അല്ലാത്ത കേസസിലൊക്കെ ലാർജ് ആൻഡ് ഷോയി ആയിരിക്കും. Then there is another one, that is pollen robbers or nectar robbers. പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഇതാണ് പോളൻ കള്ളന്മാരല്ലേ. Many insect may consume pollen grains on the nectar without bringing about pollination. Pollination നടക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. These animals visitors are called pollen robbers or nectar robbers.